right. A very great morning. Today, the 2nd of January 2026. Welcome again. This is a Friday, and we are here to give you the Spire. Yes, the 2nd of the year. This very week. We are proud that you're still on watching us, Luanga. Derek, as usual, with the... Catherine Babidi Masuze Mutiava Kwano Kansubire Masuze Burungi. It is the 2nd of January 2026. Twaingido mwako mulala gwa chali mu 2025 nkusasidde mukwano duka nabagambe jjo babadde batulinze mu 2025 wali nabagambye temutunoonyezaayo tetukyaliyo twabuse ddaka waliwo akayimba sopapaani aba akayimba kakadde nga babawoza ebisulu abantu we balina okusula nti wano tewali nawali tewali bifo bisulwamu kakati naffe eyo mwaka ogwo ne bw'otunoonya mwezi ki tulina gyogenda temuli bifo bisulwamu olaba emanya ennyimba kakati abwetyo bwe tubagamba nti we are in the new year, new things, new stuff, so be ready to receive whatever we put on your table. Affe tugenda kubeerawo nga tubatuusaako embeera yonna. Spire yo embeera yaayo yakukuwa mawulire, yakukuwa bikuzimba, yakukutwala mu maaso, yakukuwa ssuubi, nakukuteekateeka kubeera nga embeera zonna ez'obulamu zitambulira ddala bulungi mu ngeri esingako okubeera ennungi. So n'olwekyo n'olwayo tusimbudde tutandika na sala as usual. 0759882003 is the number for you to call on. Bw'okuba nga tuwuliziganya ng'otuweerayo etandika era eggalawo wiiki, etandika olwaleero ng'ate eggalawo wiiki olwo tusobole okutambulira ddala obulungi nga tuli mu mikono gya Mukama. Hello. Naye nno munnanga abantu sibagambye mannya gange leero ntwala sipiidi sikutegedde. Wamma bakwano babiri Catherine nge mannya gange for those watching Spire for the first time mu guno omwaka. Babadde tebannakutegeera. Erinya lyange ndekanga n'endyonza. Musaga bampusange mukulu ampite gwe gundi. Owa ku TV. Ate olunaku lw'eggulu nagezeredde erabira nti wageze mu bonanza. Kokwe. Nga sagala baga abantu wageze mu bonanza nasabudde busabuzi gamba okay bagira gye banambuuliza nti waayo mukulu kati tumulabyeko nti ye buli lumu takola aba yeewummuzaako okitegeera buli fasti ya mwezi sirabikako atatera kulabikako mu buli fasti oba abakola ki nebibuuza bano omuntu yapaaki sente tuba tunoonya sente muba mufunye nnyingi nga muteekateeka engeri ensaasaanya muzinoonya ngalo fasti wezikulema okunoonya ku fasti obuwete iyita abasaba abana baba mutukubye ku 0759882003 is the number you're going to call on and give us a word of prayer. 2026 twagala maanyi twagala mutukubire nga buli lunaku mutusabire olunaku lwa Friday abantu olunaku lwa Wednesday abantu lwabanyumira nnyo Kala kino tetukirabangako kyali kithufu embeera yatambula mu bulala nnyo kuleka kati tonnenya bwe mbange eggulu saala bise ensonga it was blended in naitirayo buyiri okay kaba kulinda akawungezi bagiyita batya singa longo esokedde ddala mu 2026 okitegere ekintu ekyo agiyita 2020 manange muzeeyo 2020 bale mitukubire kusimu bakwano batwesabiri pange eddakiika zizo zinatera twagala okukendeeza ku budde bwe tumala nga tubalinda okuba essimu kubanga tuba na bingi ebyokubawa and we are cut off by the time because we take a lot of time waiting for you to call in so that you can give us a prayer, and when we reach in the other side again we'll be there waiting for you. Start to call when we have a few minutes to get off that. So please, we do not want you to be wasting time. That is why we call you to wake up every morning to watch, sit there, start to watch. When the time comes for you to make a call, please do it so that we can run very well on time. Okay? Hello. 07 tano mwenda chinana munana bili noti satu yes sebo mutakuba ngenda saba atokyali moyo w'ennaasa moyo akuliko 0759882003 anyway ebintu ebitambula byo biyitirivu
jo twabadde mu debate y'abameeya b'e Nansana. Baani abeesimbyewo? Matovu. Yeah, I know Matovu. Twabaddeko banaani omulala abadde Nansana munisipaali. Matovu kuliko Matovu, kuliko Serunkuma, John Bosco, Kanakambata, kuliko mwami ali awo erinnya lye ndyerabidde. Ani akiikiridde ekibiina kya jjajja? Mwami bamuyita yabadde deputy mayor wa Nansana municipality. Yes, yeah. I've forgotten his name. Okay, yatambudde etya byabadde kirya? Yabadde awo naye ye teyabaddeyo ne Serunkuma teyabaddeyo mu debate. Serunkuma ndowooza ekibiina kyamugaana. Ate batya ng'ate yajjidde ku nupu ya ku kadi ya wakabalaba mu debate mmeka. Katwesabire bakwano. Katusabe Katonda kitaffe ajjudde ekisana okwagala tukwaza obulamu bw'otwadde olunaku olwaleero. Mukama okusinga byonna tukwebaza okutuusa mu mwaka omupya nga tukyali balamu. Yongera okubeera wamu naffe. Plans zaffe zonna ze tulina Mukama zeyongere maaso ate zisobole okubeera ez'omugaso awamu n'ez'omukisa. Ensawo zaffe yongera okuzigaziya ate tusobole okufuna nga naffe ze tufuna ze tuwaako ku balala okulaba nga tuyamba abantu abalala. Tuwa obulamu obulungi obweyagaza Mukama Katonda kitaffe, abalwadde obajjanjabe, abafiiriddwa obagumye. Ayi Mukama Katonda kitaffe, abagenda ku mirimu nabo bizinesi zaabwe ziwa omukisa ate obatuuse bulungi. Tunatera okuzza abaana ku masomero, tusaba Mukama Katonda kitaffe otugabirire tusobole okufuna ssente ate zizaayo abaana baffe ku masomero. Ate nabo bawa amagezi Mukama Katonda kitaffe awamu n'okutegeera awamu n'okukutya. Tukusabye nga twegalira nga tuyita mu ddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Tweyanze Gebabili Catherine. Thank you for the prayer. You, the source of our inspirations. What do you have to inspire us as we start this year 2026? 2026 njagala bagamba nti no matter what happens in life, keep a good heart. Yep. Newankubadde oyina ebikutuuseeko mu bulamu kyonna ekikutuukako sigalanga okumya omutima omulungi. A heart of patience and trust. Omutima ogumiikiriza n'ogwesiga, omugumiikiriza era omwesigwa. Don't let the darkness of this world harden your heart. Leka kizikiza kya nsi eno kugumya mutima gwo. Do everything with a good heart and expect nothing in return. Kola buli kimu n'omutima gwo omulungi naye tobaako ky'osuubira nti ky'ojja okufunamu. And you will never be disappointed. Era tojja kuba tojja kuyiibwa, teri ajja kuyiibwa kubanga tojja kubaako ky'osuubira. Literally what they mean here, buli kyokola kakati abakugambye nti omutima gwo gubeerenga mugguvu gwegudde bulungi ate ng'oli mukufu mugwe ate tolekeraawo kubaako gw'okolera ebikolwa birungi ate era bw'oba okola kola nga tolina ky'osuubira nti bwe naakola kino nange nja funa kino. When I do this I'll get this in return. No, that is not the motive. Omwaka guno nga gutandika njagala okuteekako essaala ya Mukama waffe otambule nayo osobole okuba ng'okola bw'abadde n'omutima omukakanyavu gute gusobole okubanga osobole okunyumirwa obulamu bw'omutima bwonna agugumya gugenda kufuukira ekizibu gwe kennyini. Do not harden your heart. You are going to become your own problem. Let not the darkness of the world harden your heart. Tokkiriza mbeera eyo kukalubya mutima gwo gulekenga mugonvu osobole okubeera n'emirembe kuba gy'onaakoma ogukalubya gy'ogenda okukomya okufuna ebizibu gy'ogenda okukomya okweraliikirira gy'ogenda okukoma okuggwako emirembe n'ebirala efaananako ate nga 2026 twagala obuwanguzi kumpi ku buli mutendera gwe twagala okutuukako kumpi ku buli kye tugenda oteekako engalo twagala buwanguzi era Mukama Katonda abantu abo bonna abagenda okubaako kye bakola mu linnya lyo bawo obuwanguzi. Amina. Ate mwami Lwanga kayogedde nze nnyinza okwongerako katutandike Spire bwe tuti olunaku olwaleero. Tulabiridde omwaka mulamba endagaano y'obwesigo kikuumye okukuumanga abatukuze eri
nkwatanga ku kakadde naye bwe nafumbirwa mwami Emma nkakwata sewezozakulyako buli banange zize bano abaana sebo lyeko sente zange nasumululanga mulanga kirala ekirala I was walking in the road and I met Imani. He stopped me in the open that he has been sent. And I prevaricated to refuse him and acted boldly to hinder him. He calmed me down and explained to me what he was sent for. He explained to me about the other one, that he knew me from long ago, and he picked me from the many people that he loves me. So me, I wasn't a bad person when I asked him, the bad one who loves me, how does he call himself? He calmed me down and explained to me the word. And I contemplated and I rotated around what came out of it. I calmed down and accepted what has been told to me. The man, I loved him so much, even in the heart that I drew him closer. What came next? I carried him and took him to the grounds. He gave his all because of me. He returned whenever he wants, he takes me. He gave his everything for my sake. He return whenever he wants, he takes me. He gave his all because of me. He return whenever he wants, he takes me. He gave his everything for my sake. He return whenever he wants, he takes me. Nina ekintu kimu kye nazudde kuba adiventi okuva omwaka oguwedde kikadde sabbaati ezo babadde basuba obulamu obwo bwe babeeramu kasengejje olaba kasengejje bukyandaba kikadde sabbaati kasengejje yakijje yasinze okikuba era nze engula enjibaweereddewo nga lumu January manyi lwaki bajjeyo biri ebintu ebikadde ebyedda bituludde olaba najjaawo omu ng'alina akagaali epaasi ziriye bayiza wa makama matono nya galina paasi za fezo zijjukira ezo zino ez'okusigibanga paasi gojuba kujula kujijjako mukono bogola neribukamu nerijja ku lugoye neryocha naye nga bannange mwebale nnyo bwe bali eddala Adventist Church bambi okwasaganya ensonga eyo tulabikidde bulungi nnyonyi ndamu tujjukiza emyaka gyaffe giri egya ya 9 ejammwe nze sinisaliwo nze so ndi millennial ndi wa 9 sola kwegana ndi wa 2000 Gen Z kale mukama wange kakati tugenda tandika olunaku olwaleero n'ebiruubiru engeri gye byakubiddwamu mu nsi yonna jjukira nti buli nsi essaawa 6 zaayo za njawulo. Nabadde Kenya. Wabaddewa? Kenya. Banga nja kukuba oluyi kusamba omugero oyite mu lujota ogende. Mu kibuga Nairobi. Tabadde kirala ne mu Uganda okumanya abantu omwaka guno guwedde gwabanyumidde bakubye fireworks gwe sirabangako katulabe waffe eri nabadde siriyo bagenze Kenya naye bangambye dakika 8 nga za 8 minutes yes si wamwe yokka actually ebitundu ebisinga in Uganda
8 minutes of fireworks. Wow. Katere Kenya batwadde dakiika 10 ku kizimbe kwe nabadde. Wow. 10 namba. Ate kizimbe babadde But it is always beautiful. nga zifuluma kozi. Olaba bwe nali omulundi gwe nali eno mu Bawarabu bayitayo batya? Jemtero genda. Nedda nali ngenze mu Dubai mu UAE. Omwana yakuba ekiriroliro ku Burj Khalifa. Dubai abalala buli mwaka nzije wano manye buli mwaka nfuluma. Mumugenda ate kinneetaagisa ki? Wo fuluma nkola nsooka kukola. Bwe maliza nga nkola ki? Eba yatokose dda. Bantu bange. Katulabe ebiriroliro ebyatwaniriza mu mwaka omupya mu nsi yonna. Wakana. Bakanye. Olabye London, UAE, China, ensonga nzirabye kati nze nno Uganda. Uganda nedda twagirabye yesterday. You were not here and I showed it to them. Tonangira. Ni wantondo 2026 ntondo ninani. Okay. Ebiriroliro bwe bityo bwe byabadde okwetoloola ensi yonna tekyabadde Uganda woka awabula mawanga agenjawulo kuba kujaguza olwokubanga abantu bayingira omwaka kyali kyanjawulo omwaka ogw'enkumi 2000 mu millennium eyo buli muntu we yasuubira anti Esegwao. Yes, why not? Nekwe. I was young. Ensonga zaala jogerako nayo batali. Okuzayo byafayo katono nga tweyogerayo naliwo. Nze naliwo naye nga sitegeera bulungi. Ng'ayina ebikajjo. Byonna n'abitunda. N'agamba Esegwao leero twali ebikajjo byakatale. Paka kuwulira bubi. Nga tuli bato nnyo. Naye ebikajjo twabirya. Year 1999 towards 2000. Wow, it was a very good year. I know, I don't know. For us, we've been here. Okay. Abanabudu nabo balaze essanyu nga baaniriza omwaka mu bitundu ebyenjawulo eby'ebbendo lino era bonna babadde basagambiza nga akimezeza okwenjala nga beebaza Katonda n'okumuwanjagira bbiri ow'emirembe era katulabe bannabuddu nga nabo ate banyumirwa embeera ey'okuyingira ate omwaka. Culture resort etuwadde fireworks. Nefe tukyateeka akazito ku gavumenti eteeke ssente mu ssiga ly'abalamuzi lyetaaga abalamuzi abasukkawo ku be tulina. Tusaba just government y'okutumaliriza ekkubo lyaffe mangu bakasoma baffe abalungi basobole okunyumirwa kubanga si buli omu yenna ndi asobola emmotoka.
ekira ddala nga lumu bijjo tubategekedde basubire ebintu ebisingira ddala esubira bingi naye kyetusingira ddala tutunulidde akalulu ate era ne twongera okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okulengerera ewala kubanga abavubi babadde balina okuyaayaana okuddizibwa obuyinza ku nnyanja yaabwe. Njagala okukubiriza bannayuganda mwenna naddala bannamasaka ku mulundi guno nga tulonda tuleme kukyamuukirira wabula tulonde abantu abagenda okutugasa. Okutwaliza awamu ebikujjuko byatambudde bulungi era twebaza abantu baffe naye era credit tusinga giwa Uganda Police n'ebitongole bikuuma ddembe ebisobodde okukola obutaweera okulaba nga empisa zeeyoleka ku makubo saako neyo abantu gye basanyukira. Bwe batyo bannabuddu ab'enjawulo nga boogera ku ngeri gye bayingidde omwaka ne bye baagala bye balowoozaako ebyali badde bibakolebwa mu mwaka guno ogwa 2026 gwe twayingidde. Omuwulidde w'abalamuzi yasoose oli asabye ekkubo gavumenti bw'eba ewuliriza ebintu by'abantu abo ebikoleko kubanga omuntu kyasaba kiba heartily desire in the new year that we are in as of now. Let's continue. Yes, ate bo bannamawokota bakuŋŋaanidde Buwaya mu Jalia City okwaniriza omwaka so nga ate n'embaala abadigize basuze basanyuka okwaniriza omwaka. Namukwano gwange abeereyo embaali naye siteetasize obwe nkutidde ziraga nti ekintu kyabadde kikuwafu. Maama bali ab'embaali baveeko tebamanyi makindi. Makindi gyogerako gimanyi nkugambye tuli mu Sugarland tokiwulirangako. Nze nkugamba mbaali Sugarland ogimanyi oba Sugarland oba what kati nkugamba ebigambo byange take it from me because I've ever been in Mbale. Mbale doesn't know Machindi. As people are proud of their cities, for us we are very much proud of our Machindi, Sugarland. Era bw'oba owuliriza ebigambo bya mmeeya w'e Machindi aliko kati omwami Ali Nganda Kasirimu Lyanyama agamba nti kiri ekibuga Machindi kibuga kya njawulo status ndala mwe musula omulangira Prince Kasimu na Kibinge mwe muli hoteli esinga okubeera omutawaana. Producer tutereyo video eyo notajja kumala leero. Ntandika ku Machindi totusobola. Tubadde tusaba omutonzi atuwe omwaka 2020 economy because mukimanyi nti abantu bacha recoveringa economy because mukimanyi nti abantu bacha recoveringa okuva mu effect za COVID-19 sisi abantu bali bafuna loan nene byenfuna mu ggwanga bibadde bizibu. Tusazeewo tugikole mu Court Civil Hotel ffe tusanyukire wamu mukama abeere naffe tutandike omwaka ogujja. Ebyo nno bye byabadde emawokota awamu n'embaale ng'abantu baaniriza omwaka omupya 2026 babadde mu kweyagala. Okay. Jalia City. Okay. Emawokota omukulu gwe tutandise naye omukulu Yusufu Nsibambe ye nannyini Jalia City. Wenda tonna pekinga. Ngamba okay. Ate bwe tuvaako awo ye Ssaabaminisita wa Uganda omukyala Nabbanja bw'abadde mu kusinza okugulawo omwaka Bunyoro akalaatidde abantu beeyo okulonda omwakulembeze w'eggwanga aliko kati nti bamwongere amaanyi asobole okuba nga atwala eggwanga lya Uganda maaso nga si mulala ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era Nabbanja n'agamba nti bano abalabe balowoozaako tebalina gye bagenda kubanga babatwala kubanga ye abalabyeko kiki kyasobola okubanga abakolera n'olwekyo baddemu okubanga bamwesiga atwale eggwanga mu maaso katumulabe. Faka tebeza byakaba obusinge buleetebwa ebintu bisatu ekitiibisa ku kihanga n'empaka kuganyirangana kusaba nasuula kutwena tulibanga ekyagasatu akabe kusiima mu maka kusiima okutulya kataka habwokuba kintu kikulu okusiima omuhanda okumuguloloko bulyawo awumpasana kihengamu kibakuli bujaji sente za gavumenti oluguudo lwokuga nalweru
Kisita, Mpasana, Nkoko, Kakumiro, Mpasana, Nkoko, Ntwetu, Masoro, Mukebere page 10. Item number 30, we started to President of the take it manifesto. Kwenda kubasaba. Byona bino kubikora abokubanyina okutinisa president. Obusobozi yapaire nuwera byokufuna ensako naye mbabagirawo. Singa ataina busobozi obwo singa obundi taina nayo obusobozi. And so akirinyo wakarumukanyi manayimu wa president Museveni. Prime Minister Robina Nabanja bwatyo bwe yabadde mu bitundu ebyeyo era nga teyerabidde kubanga anoonya akaluka mukama we Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lya Uganda. Yes, ate ye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agumiza bannayuganda nti ababatiisatiisa olw'okwagala ensi yaabwe nga batambula n'ebbendera yaabwe. Agambye yabagumiza. N'agambye bali mu kubatiisatiisa wali agenda kubakwatako okwokwagala nsi yo. Flag represents the country, and in our Uganda flag there is brotherhood. That is for God and my country. For God and my country. Exactly. Okay. Colors and others representing. We have yellow, we have red and black. What is the representation of yellow? Brotherhood. Brotherhood. Which color is that? And black? Manya black. Mama katugende mwami Kyagulanyi Ssentamu tulabe kyayogedde ku nsonga eyo. No individual and no institution has the authority to override our constitution. When the Electoral Commission, the police or any other institution issues guidelines that contradict the law, we must then firmly reject them because those guidelines are illegal and they must be treated as such. This awakening, this new love for our country and this new love for one another is an achievement that we take so much pride in this campaign so far. It shows that Ugandans now see each other as brothers and sisters facing the same challenges and indeed deserving the same dignity. Bendera yeggwanga giteeke buli w'osobola mu nju yo obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga ogiyigiriza abaana bo ojagaza abaana bo ojagaza emikwano gyo eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abagiteekawo kyekyo kye batwagaliza. Kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna tiboogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Akakiiko k'ebyokulonda ne bwe kandyagadde okubeera redde si ke kali mu mitambo gy'okulonda kuno. Akakiiko k'ebyokulonda bwe bansolo teyina mannya. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu byebyo nno byayogedde ng'ali wali ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule. Okay, wetuvaako omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi e Kamuli abannakibiina kya National Resistance Movement basazeewo okussa ekimu nga nkuyege okwagira mu Nanuupu amuwanguzi mu olindeko okwagirani owulidde bulungi mu Nanuupu muwanguzi pastor yesimbye ku kifo ekya Bugaya ekya ku kifo ekya Bugaya County kubanga nti balaba akira ku banna abalala. Aba National Resistance Movement bavuddeyo okuwagira owa National Unity Platform. Mulimu abasazeewo okussa ekimu ng'enkwege singa ekibiina because that can never be. Nanti era siri ku kibiina ndi kuba ku abo abasaide ye Kamuli ewa maama kale leka tubalabe bannakamuli abo abasazeewo abanna National Resistance Movement e Kamuli abasazeewo ate okuwagira mu Nanuupu omukulu muwanguzi. Ndi wa movement 311 era ndi kwesimba kumukula aye
n'alengera wala n'avaamu. Aye, for purposes of data abayise mu tubona abanzaala ate abachairman mu Butansi Elders Forum. Nze nsuubira nti bwenaawe akalulu kange muwanguzi nja kufunamu okusinga bonabona. Sorry, but I'm very serious. Butansi tetubangako na mukulembeze across Nile. Aye abe Butansi bwetuba tusazeewo nti abe kisoboka kwere balaife bangi sukiri yetuli befu okulima olubimbi luno okuboneka nti gairagano tuza kulwana naye era tumukyose tugende kitambula kubeera ne recent. Kakati ku mulundi guno tusazeewo nga abakulembeze ba Butansi ate ba elders n'abasumba tusabire mwami muwanguzi ono aboneke nga awangula akalulu ka Bugabula South afuuke omukulembeze asooka ng'ava Butansi gano ajja atukiikirire mu parliament. Gavumenti eboneke ngeri eba n'ebintu byetereza abantu balonde bamala okulonda bakuuma akalulu kaibwe bakabale beire yeka nga bamativu bategeire bwe balonze era afunye bululu bumeka. This appeal is not going for only NUP. I am a leader for all. In my past, I have served all people in church service. I mean, NRM, NUP, FDC, they all come to my church. I have served all without bias or without favoritism. So I pledge that if these people, like they have gathered and are throwing their weight and support behind me, I promise that I will not let them down. I'll be a servant leader. I'll commit to listen to them and do what they ask me to do. Bwatyo omukulu muwanguzi ng'ali ne banne basaze okubanga bamuwagira eyo mu Kamuli Bugabula South bagamba nti bagenda kubanga bamuwagira agende ate ekitundu kyabasobola okubanga abakiikirira bulungi nga basinzira ku ebyo byabakoledde nga omusumba waabwe era abagasse mu kitundu ekyo. Yes, ate kyo ekitongole ekivunanyizibwa ku bibalo UBOS kirabudde ku kupaaluka kw'emiwendo gy'ebintu nga kigamba nti ekyo kivudde ku nnaku enkulu anti abantu bangi bagula ebintu ebyenjawulo ate nga bagula buli kimu. Munaku enkulu buli kimu kigulwa. Beya buli kyoteekako kiba kitambula. Buli kyoteekako kiba kitambula. Ate abantu babeera mu bwetaavu. Abasiiga amayumba langi zitambula, abakola ku by'amazzi, buli omu aba atereeza. So kati emiwendo ne gisooka gipaaluuka kati baba balaba ng'obwetaavu ate n'emikolo ate giba mingi mu nnaku enkulu. Okuggyako nga abo bagamba nti kijja kitya tebaasoma demand and supply. Economics. Economics oyo yagamba nti buli abantu gye bakoma okubanja nga supply uli alabye ekendeera naye akwata mu ko akasente nga keeyongera ebintu nga bitambula. Kale katulabe UBOS ng'eyogera ku nsonga eyo. Tunulira green paper eyali n'ebitundu 25 n'obutundu 2 kuba bye yali alinye n'ebitundu 5 n'obutundu 4 mwezi ogw'e11. Muwogo yalinye n'ebitundu 8 n'obutundu 9 kuba bye yali alinye n'ebitundu 3 mwezi. 7% in the month of December compared to what increase of 0.8% in the prices of firewood that we had in the month. Zira kuntekayo labira ddala nti ebinja bino bulijjo ebisingira ddala okukosebwa oba okubaamu n'enkyukakyuka y'amaanyi kubanga abantu abasinga bwe beetanira naddala baba batambula okudda mu byalo kubanga basanyukiramu n'abantu baabwe. Ate bw'otunulira ku kibinja ekisembera ddala kirina personal care and social protection mwe muli saloons, abakyala bagezaako okugenda okulaba nga balabika bulungi ku lunaku olwo. So okirabira ddala nti nakyo ekibinja ekyo emiwendo gyakyo gyalinnye. Ate ekibinja ky'emmere kisuubira nti wano waliwo omuntu ataalidde ku lunaku olwo era mu kibinja ky'emmere n'ebitatamiiza n'ekibinja ky'ebitamiiza n'ekibinja ky'engoye n'ebintu ebirala nga entambula. Ebinja bino byabadde oba byalaze emiwendo egya waggulu.
Areas that had their prices go up, we registered an increase for prices in sand at 1.7%. That was last month. For this month, it was 1.3% for the year that ended November 2025. Bricks and tiles had their price go up by 1% compared to 0.7% change that was recorded for October 2025. Barara, with regard to transport, coming from 30,000 to 50, Kampala to Moroto 70,000 to 100,000. We need to start planning traveling early. So this time I want to give you that insight. What happens? So what does it mean? Could we do earlier than the eve of Christmas so that we save a lot of money to do other things? bw'ayogedde ku eryato alidde emmere anti mu nnaku zino mubeera nnyo awaka musiiba waka ne mwewaayo n'atafumba n'agula entamu mbunange kanfumbeko bawulire evvumbe nga liwunya mukazi bano bampasa wiikendi ennyama banange ennyama era ente ziraba ennaku mu nnaku enkulu ente n'enkoko mbuzi bambi twazze tulaba obubaka bw'abakulembeze ab'enjawulo nga batuwa ennyingira y'omwaka guno n'okutwagaliza guno gwennyini gwe tulimu nga batukulisaayo mu guweddeko naguno nga batugamba nti mukama gutuyiseeko obulungi. Twalabye obw'omukulembeze w'eggwanga, twalaba obwa Bishop Kajoba, ne tulaba obwa Ssaabasajja Kabaka Robert Sentamu Kyagulanyi, naye abantu yabayingiza omwaka so ate yes n'omukulu Kazimba Mugalu n'atubaka kati n'omu wa FDC Forum for Democratic Change omukulu Nathan James Nandala Mafabi naye yawa obubaka bwe obutuyingiza omwaka n'okwagaliza bannayuganda 2026 ajjudde emirembe. Katulabe Nathan James nga naye ate atuuse obubaka bwe. First of all, I want to thank God who has brought us all this long way, and I want to ask God to help us cross the new year, and I want to wish all Ugandans a happy. I want to wish all Ugandans a happy new year and a fruitful year. First, again, we want to say we're in an election. We want to ask all people of Uganda on that day 15th and onwards, because we shall have the parliamentary and presidential elections, we shall have local council elections. We want them to all participate in these elections without fear or favor, and I want to ask everybody to go and vote. We want to ask the Electoral Commission to be fair and be free to help us to have a very free and peaceful election. I want to ask the security organizations to be security organizations to protect people of Uganda with their property, not to interfere with the elections. We want to ask Mzee Museveni, he's a candidate, let him also guard his vote, but not to let him interfere with the election. We believe this election is going to be a determining factor for us, whereby we're going to change a government without using a bullet. This will be the first time in the history of Uganda that we are changing government from one president to another using our ballot paper. And I believe the Ugandans are determined to vote. So I want to ask you Ugandans to vote for change, because 40 years are quite good enough. And you know, even King David ruled Israel for 40 years. The children of Israel roamed in the desert for 40 years. And the 40th is final. You are aware Jesus Christ also fasted for 40 days. The days for a dwell 40 and the days for a thief are 40. So we believe this is a peaceful time for us to change a government without seeing a bullet. I want to call on the people of the fourth estate that first of all, I want to thank you for what you are doing. I want you to be objective, participate in this exercise, and do it up to the end faithfully. We want to call on the so-called NGOs, observers, to really be observers. And we look forward for a peaceful election. Nathan James Nandala Mafabi munna Forum for Democratic Change bwatyo nga naye agenda maaso n'okutuusa obubaka bwe akuutidde abantu abali abavunaanyizibwa naddala ab'ebyokwerinda bakuume bukuumi bannayuganda so okutabula
enteekateeka ey'ebyokulonda okitegedde ekyo akubanga asuubira nti abantu bano bebamu ku abo nga bwe tuze tukiwulira nti bebamu ate kubatabula mu kifo ky'okuteekateeka obuteesiteesi mukulu oyo bw'atyo akyagenda mu maaso n'okuba nga anoonya akalulu era ng'olunaku olwaleero agenda kuba nga ali Kibaale Kakumiro Kabarole Fort Portal City anaamalayo yonna Kibaale Kakumiro Kabarole ye district omuli Fort Portal City abantu abamu nno balowooza Fort Portal district ate nga si kituufu ate ye mukulu Bulira Frank agenda kubeera Kawempe era bannakawempe omukulu mu mulinde mujja kuba muli awo benzi ye nga eyingidde so nga ate Nakawa Makinde ne Rubaga Gregory Mugisha Muntu namwe mu mulindi division ezisatu agenda zikola zonna mu lunaku lwaleero Mbale City Robert Center Mukyagulanyi agenda okubanga alabikira olunaku olwaleero so nga ate Akayunga ne Mukono candidate Yoweri Kaguta Museveni yagenda okubanga anoonyeza akalulu okitegedde era ali kumpimpi wano okitegedde oyafubutuse yuli yabadde Nakasongola bwatyo yetoololeddeeyo Nakaseke Nakasongola kakati yakomyewo akirira Mukono olwaleero Mukono ne Kayunga yagenda okubeera nga akikubira abeeruweero kati Robert Kasibante gyagenda okubeera ye Nathan James mukugambye ate Abunyangabo ne Kasese omukulu ya Mubarak Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata ow'Olusaniya gyagenda okubanga awenjeza akalulu ke ate omukulu ni Ndeseyani simanyi tubamanya abeesimbyewo owomunana Mabirizi Elton Joseph Amabirizi agenda kubeera Busiya eyo gyagenda okubanga awenjeza akawule komanyi ennaku zibaweddeko abakulu bano boolaba ne boolaba oli akutte ebifo bisatu bina mbeera yakalulu kubanga ekiseera balabira ddala nga kigenze naye ate nga balina okukola batya balina okubanga bakawenja paka kusaawa esemba baagala buli muntu bamutuukeko Museveni wamulabyeko ennaasano watannajja tetunnaba mulaba ate tayinzala kujja thank you for watching mwenna abali eyo abatulaba nga nvaako mwenna abali eyo abatulaba onoonya okunkubya emiggo bannange oyaga drone yenkimwe wano drone tesobola kukima ayogera mwenna abali eyo abatulaba wamamwe bali okubeera nga mutulaba abali ku YouTube channel abali ku TV abali ku Facebook abali ku TikTok all of you watching wherever you are abali mu diaspora abali outside the countries bannange you people you watch us so well and we really appreciate okubeera nga mutulaba naye nga tetunaba kugenda ku short break abalwanirizi b'eddembe ne bannamateeka bavumiridde engeri omulwanirizi w'eddembe ndi omuntu Sarah Birete gye yakwatiddwamu kyokka nga ne leero tannaggulwako misango anti baagi Sarah tumusasa manyi obuzibu Sarah bwe yafuna kwe kumukwata mu nnaku enkulu anti abaali badde bamuwuliriza tebali baba bakyali mu ggandaalo era nsuubira olunaku olwaleero holiday yeyisizaamu buli muntu asigadde ng'akola eggaali katulaba ensonga eyo bwe twagaanye ne bagamba tugenda batwala ne tuddusaawo abaana naffe ne tuddukawo ne batayiza ennyumba yonna ne bagyetooloola poliisi naffe tetumanyi kyekiddako baguddewo geeto babavuseemu busemuntu bakonkonye ne bamalawo ng'essaawa nga bakonkona paka okutuuka omwana we yazze n'abaggulira ne bayingira twala neiba naye nga tebatulambululira bulungi batugamba yayogedde ku mukulu nga tetubitegeera ekyabadde jjo nadde entambula nensanga drone ne patrol nga bipakinze nga ekyo kiri mu kitundu nengendayo nesaba musirikale omukyala nga alina emmundu n'abalala babaddeyo ne mbabuuza buzibu ki nti ate wali nega nze kyamanyi mbadde muze mmanyi ekyo kigenda mu maaso atuzze bakyalya mu kitundu konze fine oba muli bagenyi tewali buzibu kati bwe natambudde ne ŋŋenda nembuga piki ne ŋŋenda nabankubira nti nze regional commander tusonyiwe okujja mu kitundu tubadde tukutegedde ne jangu tulina omutuuze gwe twala otutwala nenkomawo nadde naakabutuukako ne kansoma faabi nankubira oluwa ne mugamba ndi wana abapakinze emmotoka kati yankubidde naŋŋamba omukyalo oyo yingirayo mugambe nti nno tuzze
tulina bitwala omubuuza okusinzira byayogedde ebikwatagana nebya security netwala omubuuzaako oluvannyuma ne tuyingira ne council mafaabi ababuuza omukyala n'ababuuza muzze n'ebbaluwa enkwata n'ababuuza lwaki temwampandikidde temwampadde bbaluwa nti akyali tekyetagisa kuwa bbaluwa twali tulina okukunula n'ababuuza muvudde wa nti Kampala naga mukono ab'emukono balina okunkwata oba mutwala mukono nandi wano tuli mu Kampala metropolitan ye mukono eri anda eri wansi waabwe mu kitongole kyabwe ne bamala kanso n'ababuuzabuuza ebibuuzo obamaga nti atumututte kati kanso n'agamba kagende nabo kati baadde bagenda ne bakwata essimu z'abaana bazibajjako abaana basatu baadde bakutte ebifaananyi agamba bisimu ne babisimulamu naye oluvannyuma essimu ne bazitwala kati omwana amalaga nti taata ate tunamutegeeza tutya ng'ate essimu zitutte kati kanso yadde atudde munda oba yazzeemu ki noga ate emmotoka yaffe owa ebiragiro mmotoka yaffe ne bamufulumya kanso namufulumya n'agenda mu mmotoka y'omukyalo yatwaliddeyo yasaala bireete ne bagenda nga babagoberera yatidde kitye bandalabe gwe batwala munene kale nga yadde ndi chairman kale ono gwe tuta omunene nga tebamuwandikidde yadde omuyita era sina nekigambo kyenayogedde owedda ndaba bulabi kyekigenda mu maaso. Dr. Sarah Birete's arrest is not just about the manner in which she was arrested, which in itself is an illegality, but it's also about the increasing restriction on dissent and alternative voices in Uganda, but also the shrinking civic space. Our country is going down the drain before our eyes. And therefore, I think it is important that all of us speak out. Tebanaba tugamba charges preferred against her. Naye asuze wano ku Natete police. We've not done any investigations. They rammed into her office, arrested her, and now they are working backwards, which is a sign of bad faith and an abuse of their office. We call upon the authorities to either adhere to the law and charge her and then arraign her before competent courts so that she can be defended by her legal representatives. How can you once again do what you went to fight against? Now me, I'm telling you, go. If they are arresting, you go. Don't hide this. I'm calling upon Museveni and his family, his wife and his son. Uganda is not yours. Ugandans are not your, I don't know what to call it. They are not your servants. In fact, you are the ones who are our servants. So do you expect me to keep quiet? So I've been telling these people, my relatives, my friends, I've been telling them if my day for going has come, I will talk until I go, because it is only God who will call me. But I want to declare and declare and talk loudly that I am not going to keep quiet. Because let me tell you, Sarah has been arrested because they want everybody of us to fear and keep quiet. No, yes, sorry, y'omukyala Sarah. Chairman yasinze okutya bw'ategeezezza nti okusinziira ku ndaba gye yalabye ng'ensonga eyo ebaawo yayongedde okutyamu nti buntu bw'atyo bw'abanga asobodde okukwatibwa mu ngeri efaanana bw'etyo ate ye ssentebe ate abalala bagamba nti tannaba kubanga ggulwako misango paka olwaleero newankubadde ng'akyakuumibwa mu kaduukulu aka poliisi e Natete ng'omukyala bw'agambye so nga ate ye omulala agamba nti okukwata kwa Sarah kwongera okuleeta okutiisatiisa okugyawo okwogera amazima n'okubaganya ebirowoozo ku mbeera nga bwe zitambula mu ggwanga asonga ate ye Miriam Matembe akigadde agamba teri ajja kumusirisa ajja kwogera paka ate Mukama bw'anaamugya mu bulamu obw'ensi eno. Okay, nwe tweyanziza okubeera nga mutula mwena olunaku olwaleero mutukirize tugende tunyweko ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo n'empapula z'amawulire.
Midland Junior School, Chira, Bulindo, Wakiso District. Midland Junior School, my mother and mentor, a wonderful school in the city center. I sing of your name. Midland Junior School is the only school in Uganda that you have been questing for. It's a mixed day and boarding with a nursery section and daycare center as well. Music, dance and drama, swimming, computer, farming and many more. Look and see a wonderful environment. Our teachers are well trained and qualified. Our school fees is affordable. At Midland Junior School, we also have vocational skilling programs. Midland Junior School is located in Chira, Bulindo, Wakiso District. And for more information, call 0776 98 88 73 or 0758 96 94 11. Midland Junior School, building brains with character. Do not miss. Program your birthday, amazing heroes. Oh na wulila. Yadegoli ababi, yadegoli nabasi. Oh bwana bina mazina. Obwana wine nyimba watandika jemize micha mu Uganda bana linda. Obwana bunyumye nyevo akalulu nkugamba tosiwa mukwano gwange obwana bwocha. Do not miss. Omuntu azze ku ddwaliro okwekebeza ku bya siriimu ayambiddwa ate okuva lwazze paka lwamaliriza. Lwaki omuzadde twandyetaaze okukuuma olubuto lwo oluli munda naddala omuntu awangana ne HIV? Tugambe maama abadde alina akawuka bw'ozaala omwana bwe bati ng'obadde wagenda mu antinento babawa eddagala baga nti oba ogenda zaala oyogera ne babawa tulabawa yo syrup 1 month towards okuzaala. Right, we are back with the papers and we want to give you all in here headlines and a few stories to go with now. Daily Monitor starts with the clergy vote wisely. Caution the church leaders across the country have used their New Year messages to call for peace and ask voters to vote wisely, resist bribery and intimidation. They also warn security forces against brutalizing Ugandans. Now, freedom of worship. Today, every Ugandan is free to worship without fear, and no one will be allowed to disturb the peace we currently enjoy. That is according to Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. And Father Musala Anthony had to say this: we fix real problems. We have bigger challenges in our country which deserve more attention than fighting citizens carrying the national flag. That is about the flag that is causing problems today. Now, Bishop Paul Moses Naimaye of Soga said they retired. Elections promises people are looking for votes so that they can be called honorable, and in the process are promising impossibilities. Okay, those are men of God. The Kabaka now here opening the year, now a year of landmark trials and constitutional turning points, and 13 days to the general elections. Okay, clocking now. How Ugandans ushered in the new year. Ugandans ushered in the new year with a blend of spiritual gatherings, lively parties, fireworks, and family time. The transition was also marked with church service. For example, here they are showing us Watoto, Holy City Ministries, St. Matthew Cathedral, Ankole Region, among others, different churches here. But what stood out in the public events was the large-scale fireworks display, especially in
Kampala city. We saw all that happening. Okay, now Awilo was in the city, and those who went there enjoyed. Okay, now when we continue, we in here, Museveni ordered security to stop caning rioters. He in his televised end of year address, Mr. Museveni said security forces should instead use means such as tear gas to control unruly crowds other than beating them up for no reason. Okay, we continue. 2025 was the year of landmark trials here. Colonel Dr. Kizza Besigye, ICC confirms 39 charges against the LRA leader Joseph Kony. Katanga murder trial has been on for the whole year. PS Sali was charged. That was from the Trade Ministry. Joan Kagezi murder trials brought back to book, and Supreme Court freezes General Court Martial and all that. You heard very well what happened. Now government cuts 2026-2027 budget to 69 trillions. Is that really possible? They will have to go back and review, and they will come back with more than what we have today, despite saying that they're going to lower it down. New year, a new me. Here goes what? The Big John Energy. Again, different people speaking about how they will have to spend their new year. Kampala men deserve credit for giving transport money. Wow, is it true? Do you receive transport money? I don't know. Now, Wulida, ever wondered what your favorite people do away from the socials? Who they would swap lives with for a day, or which song they secretly dance to in the shower? Ngoli mukunaba. Ochitegeera. New Year, some beautiful chaos. Uganda, attention mounts in Bali as campaigns turn out. Turn to be violent. Wanondaba John Faith Magolo, Neshafiga Wanyenya, Abonaba Novali Mukunonya Kamiri Kalulu. Family demands release of arrested Busia parliamentary candidate Omkuru Oligweba Kwata Mahoha. Igwebaga Takukano Dr. Kizza Besigye. New York Mayor yalayiziddwa nga tuyingira omwaka. Shortly Zohran Mamdani n'alayira n'akuba ebirayiro ebyokutwala ba New Yorkers mu maaso. Yabaddeeyo mu kafo kali abandoned, you know, gye bamutadde kafo kali eyo wansi, neera ensonga ye aneetambulira awo mu New York City at the old City Hall Station, New York in the United States of America. 40 killed, 115 injured at the Swiss bar. Omuliro gwagenze ne gukwata ebbaala. So sorry about those people. Ate yebukedde agamba America ewadde Taiwan emundu, China netabuka ebyokulwanyisa okwetoloola Taiwan. Ate okuyingira omwaka 2026 ebyabadde mu masinzizo ne mu bifo ebisanyukirwamu, era batulaze wano Kabaka wa Buganda nga naye akutte ekisumuluzo ekigulawo mwaka. Engeri project y'emmwanyi gyebunduludde ebyenfuna mu Buganda nayo bagitulaze, era ne batulaga abamu ku bantu waneeno nga bayingira omwaka. Ate era Kabaka asabye Buganda okwegatta okutuuka ku buwanguzi. Aba UEDC bo bafulumiza emiwendo gy'amasannyalaze empya na butya bwe tugenda ogitambuza. Museveni alagidde abasirikale bakomye embagirawo okugumbululanga abantu n'emiggo. Minisita agumiza abevuma ku ttaka. Ate waneeno nga tunaatera okumaliriza bukedde Sibaruseyo batulaze China wano nga yeegezaamu abebwayise bawakanya okugoba director w'essomero lyabwe. Ate abakolera mu butale babakakasizza ku ssente z'akatale looni. Agambibwa okwonoona erinnya lya Musumba Lubega ali ku limanda naye bamukutte. Ali ne batugamba engeri gavumenti gyetumbuddemu okulima emmwanyi mu Buganda. Bamakanika bakubiriziddwa ku bya ssente z'okwekulaakulanya. Ate nga tumaliriza obusiraamu bakugambye nti byokola okuyita mu mwaka nabyo babitulaze waneeno. Gwe omusiraamu osobola okwegulira bukedde ate n'omusoma n'olaba by'olina okukola okulanga oyita mu mwaka. Okay, back to you with the new vision. What is in the new vision today? 2026. Museveni warns against election chaos, and President accuses Chagulanyi's camp of intimidating voters. Now, Uganda welcomes 2026 in style as we are looking at Kabaka gesturing with a key as a symbolically opened as he symbolically opened the year 2026 during Nkuke concert in Lubiri Mengu, Kampala. And now Katikiro was also there.
Doki explains making of the constitution, clerics call for peace, financial discipline. Now ERA retains power tariffs in the new year. 2026 festivities, 62 arrested in Kampala. When we continue in here, Museveni warns the Chagulanyi group against chaos. Now Busoga Prophet Isanga Hell for Wealth Creation Initiatives, the pastor Laris for NRM. Now Kampala welcomes over 60 babies on the New Year's Day. Among the 51 babies were born at Kawempe Hospital. There was a set of triplets. That was so amazing. Bana Basatu. Now CSOs warn on election misinformation, urge the youth to reject violence as Justice Maguma overruled and allowed player taking to proceed. Treason case messages trial starts. Okay, now that is that side clergy call for peace, unity, renew as nation ushers into 2026 amid elections countdown. Okay, when we continue in here, prayers light Uganda's 2026 down. Nakaseke youth warned against shunning factory jobs. A rally becomes a sobering reflection of missed opportunities in that side. Okay, when we continue in here, in the new vision here, government officials calls for stronger collaborations. Diaspora key to Uganda's economic transformation as regional experts benchmark on new cassava varieties to boost food security in the country, and how GBV is fueling teen pregnancies in the West. Now culture norms leave perpetrators walking free because they believe what they're doing sometimes is right. Now PWD's raise alarm over 2026 general elections inclusion, and they're saying they are not catered for very well. Some of them complain about being pushed, beaten at lorries. Okay, vote wisely. Mokama urges Kakumiro electorates as Maracha district woman MP aspirants pledge community transformation. Now Smell Subuga is saying something. UPDF warning is a call for peace, not intimidation. He is a member of Wangadia's commission. That is where his harvest money must plant crops for 2026. Okay, what you're supposed to plant in 2026 that will yield results. Experts list 6 crops for prosperous farm earnings. Get equipped to flourish in farming. And how farmers can map out a productive 2026. Now, as I finish here in the new old school fashion trends resurface. Yes, that is what happened in our churches over now, like a saying J over the weekend. Now world welcomes 2026 with fireworks as Mamadani is sworn in. Trump charges proved beyond reasonable doubt. That is what we had for you from the New Vision and all the papers. Now we're going to go for a short break, and when we come back, before we go for the short break, njagala okubagamba nti or tomorrow, Saturday is going to be the 3rd of January. Genda kubera ne my church kunazana SDA church era ngegenda kulwemberwamu omusumba Pastor David Mpandi agenda okubeerayo ku my church ate nga tugenda kubera ne the Gabriel Ministries. We were here with them on the last day in service era genda tuweereza my church eyo mujina ewango my church sikolira ndi mubireekana oli mubireekana njikunyonyoleko ba nkirekeero kibanyonyole bagitegereze njimanyi my church enansa natutera okugikozesa okulaba nga tukulaakulanya ekkanisa. This is the money we collect neziyambako mu bintu ebyenjawulo mu kanisa ng'okuzimba ekkanisa, okurenovatinga, katugamba abaana aba Pathfinder balina we bali and the money is not enough we pick the my church money bwe tutyo kwegamba ebanga saving box etuyambako okubeera nga tukola ebintu ebirala. Omukulu ajja kubiriza kati Pastor David Mpande yagenda okujja ku lunaku olwo ate alabe nga atuwa ekigambo awamu ne Gabriel Ministries etuwe ku nnyimba ez'enjawulo. Very well. Okay, nga wali mu nsonga eyo, we going to come back after the break nga tugenda kubanga tukontinuinga nabubaka. Yes, tugenda abantu abenja we closing the week twagala you to send your shout outs to different people. To the people you say I send my greetings to this person. Abantu obatumire okutumira
bwe tunaba tukomyewo kale gwejja okusooka omanyi olweggulo nalwefuze oba tebakubye essimu nga ntumirawo oba tebakubye omulala nga ntumirawo omulala kati bwetyo bwe nakikoze. All right, then let's go for a short break. We take a cup of coffee and then we come back and we proceed with what I've told you, sending out New Year greetings. Don't go away. Let's come back. Esta eze abasina mai esta nabo amai polisi abamai Spire aba institute alika ela yoyo my playlist waliwo ez'amasomero waliwo neza kwaya kati izo mixinga lula kayimba kebayimba abaana ba midland water nga kawanasomero yabe ne just ka dance ka akayimba bakaita bali bayogera nti bawana somero lyabwe nebagamba leeta omwana kusooka bagamba somero lyakyasa temutakula somero lyakyasa temutakula ngendeyo muzadde ntwala sijja kusomera mwana buta tobirira ndiweli muzadde ntwale asoma test eza kasitani ambala obulungi n'enviri zange nga luto bulabika bulungi nga ne musawo mulimu ku sente future ejja yokka wasaba kati nga ina sente nga nalika bulungi neŋamba nti enkyalo ojjako era ate kitegeeza mba ndi kudda waggulu siri kukka wansi x era x sirinayo x ati serious ayinza ogamba nti x ye muwala so kati simanyi mwagaliza birungi naye making sure afuna girlfriend oba omukazi ng'asinga ku nze my best dish kasita ekyokunywa kasita kubeerako onawa apple byokulya chicken finger nga kuliko ne chips bingi ati nga program oba just ekinyumira kale ekinyumirawo everyone is friendly mu myaka emikulu abamu gye balinako abasinga nze muto abasinga buli omukale akuwa ekitiibwa takutwala nti kaana katono akulagira nina mutono gale bamuta Abigail gwenyiza okutwala kale bafaani bo babiri buli omwala ajja gyoli ng'alina intention yanjawulo nawafaani afune nagamba nagafuna kunamba omwala yo naye nga sinzaali wagimuwadde naye tumanya mboolina bakuyinza oba akagimuwa naye najja na inbox nagamba nkwagala bisi kino gamba mukama katonda era kubona ono gwoleese 23:16 for God to love the world so ajje malayo atambale stress nze nina ezida lyange oli oba nyiizizo balina stress nyinza okuddako ku bulidi bwange naye kasi atonyezaayo oba tuziga twange oba tubiri oba tusatu ebyo nga mbyerabira naye wekikuma wano nesikiraga kubamba nesikyogera siri nyo omuntu ayatulira nnyo bantu wabula nkuleka nekutwala nga bwoli kati wembuya nga kinsukiriddeko nyinza okuleka nenyigamuko nenkabamu nebeggwa nesikaba nti ngenda kulekaana
sente kyenyiza okunumirako sente nga zo ziri awo tezirina byakukola oza kwandibadde kwambala badde nsaba kutuuka ku bantu bange bano batumire musumba wange mayanja Mike ng'ali bweyogerere bagaliza mwaka omujjo omulungi n'omukyala n'abaana musumba wange n'abalabirizi Bakka Kajoba naye mutumidde nnyo n'abasumba bange bonna musumba Ntuuro abasumba wange abasumba wange Masereka mwagala nnyo Pastor Kirya naye mutumidde nnyo n'omusumba wange Femuni atusumba wano ku bulabirizi naye mutumidde nnyo abasumba bange bonna mbatumidde nnyo kale sebo tweyanziza mukwano okututumirako awamu n'okutumira abasumba baffe omanyi edda nawuliranga nnyo kanene akayimba aka babonaabona nnyo abasajja babuulira enjiri omulimu gwe beetisse naye muno munange natuula n'enkirowoozaako ne ngana naye abasumba babonaabona omanyi lwaki oba okyamanyiira wano ne bakukyusa ne bakuyisa wala oba okyali wano basumba mmwe bagaliza omwaka 2026 omulungi abamu baddayo ne basoma kasita atandika obuweereza ayina kubanga asoma to upgrade to be updated every time atubagaliza success zokka basumba abaweereza ba Mukama abasumba endiga atubagaliza buwanguzi mu 2026 transfer yonna gye bakuwadde genda oweereze Mukama ate Mukama kulemberemu yes we were called to serve ate n'emitima gy'abantu gye mukwatako bambi mwongerera ddala okubanga mugikwatako nga mukola omulimu ogwa Mukama ogw'abatumwa nga naffe we tukola ogwaffe ogw'okubanga tubalabira kubanga ffe tulina okubalabirira era gwe bwoba oli eyo ng'omusumba omutunuulira kyambuli nga salambwa lyansenke kyokola si kituufu baako kyokola 0759882003 is the number for you to call on. Zambali Blasio Mukasa tugenda ali otya Zambali Blasio njali mulungi nasa naye yetegese okubeera ng'eronda yali wano n'asaba n'akalulu era nansa na Zambali yetegese okubeera ng'ekulonda 2026 waliyo mukwano gwange Busabaleeyo bamuyita Beth Kayesu atalaze wakiso yonna Beth Kayesu ayagala kuba mubaka mukyala naye abantu beetumira beebo bubeebo bwotumira obadde okyatugamba nti Spire tugenda tulina ebyenjawulo byetukola abantu bamalire y'ensonga ezo ate kugamba nti kakati naddala kakati mu kaseera kano ke tulimu ak'okulonda producer waffe atugamba nti bw'oba oli eyo ng'owulira ng'oyagala kubanga eddoboozi ly'oliyisaawo we have that time for you tusobola okuwa obudde ne twogerezeganya ensonga yo n'etambula nesobola okubanga eyitako 2026 sona ali fully packed oba ne tujja ne tukolerako tusobola okujja ne tubeera ffennaawo ensonga ne zitambulira ddala bulungi awo yes so kakati totya kubeera eyo kugamba nti lero zigenda beera nnyo eri twagala nnyo okwengeginga abantu mu field kubanga tuli people centered okitegedde we are not self centered ate studio centered nedda bye twagala ennyo mugambe tugenda kujja ku stage yawe ya board buddala muli mutya baboda bonna batubiddeko vise zikusoka stage oli nazo stage zetubira zikusoka stage esalama nsambo stage esalama Maudi Care stage esalama awo Shrine stage salama Luwasa stage salama kuleka ababoda bobola abalina ebibaluma bingi ate nno kimanyi nti no be bayimirizaawo eggwanga if not boda we yakudu be basinga okuba n'amawulire exactly bali baba na 24/7 oyinza n'omubuuza owaye boda obijjawa omulaba omwana gundi yayimba waliwo omwana yagamba nti yene bwaliba ageze mu ggulu ajja kuba akasimu omwana amuweerezeeyo ka boda
bataireka guvalia baboda baba n'amawulire baba updated 24/7 asobola okuwulira Kyagulanyi gye yabadde Muzeeyi gye yabadde Mabirizi gye yabadde. Manyi, I do quite a lot of engagements with those people in my area. I go stand there era information mbawabulamu kitono. Nzola information wono omuvubuka ono wamowemya Kinde yawangula ekyogwa meya New York wa boda wange yangamba mawulire kumachanga nti era nze kyensinga okukola mu nsi muno bakiyita erasing disinformation and misinformation era buli wembeerawo ne bawogera ekitali kituufu gamba kituufu kyekino katambuza ettuufu ly'omugatambuza ettuufu mwebale nnyo mwebalire ddala ababoda mwenna mu ggwanga lya Uganda 2026 tumubangaliza omulungi mwebale kututambuza 2026 ono nga mututambuza bannammwe ababoda mujjukire nti bannammwe bangi amagulu bagawanise abafudde bangi era bagamba nti obubenje obusinze okubeera bubadde bwa boda so bannange mikwano gyange ababoda tuvuge nga twegendeza 2026 ono jjukira kaakati ennaku z'omwezi 15 mwenna muzimanyi ekyokukola mukimanyi buli babugenze so kakati leero abadde alina envuga gyamugambe adiya olowooza tugenda Magombe kakkana Nogamba yetereze. 0759882003 is the number for you to call on. Tuliziganye bulungi owuleze obubakabo eri abantu ab'enjawulo. Temawaweereza bubaka. Munaye abantu bazibu. Anyway, nze I want to send my greetings to churches. Jakweza my greetings to the SDF family. Jakweza my greetings to the Muslim family. Jakweza my greetings to the Church of Uganda family. Jakweza my greetings to the Catholic family. Pentecostals family. I want to send my greetings to everyone. Abaweereza ba Mukama mwenna different churches, yes. We sijja kwerabira aba Bishop ba Church of Uganda, aba wano mu Buganda, abo mu Eastern. Those people abantu abo batwagadde badde nga batukubira essimu wano ne batuwa kusaala. God given choir banange bantu baffe njagala okutumirako omukyala Naluwombe Sarah from God given choir n'omwami Zambali bless mukasa abo noboka bimanyi waliwo omwami asembeyo okubajjuzibwa nakulira ebyokuyimba. Yes, exactly. Omwami oyo naye wanaye tumutumiddeko nnyo nnyini ddala. By the way, you've loved us, you people. My greetings to Sula, to Mogerwa makanika wa Toyota. Banaine Alex yani? Alex kwa Alex Saluni, manager Alex Saluni, HTV. Gumire Richard Nansa no yachikiridde Nansa na namba JTC. Gumire mundabire, John nachitaddeka. Enchangenda mugamba. Naka gumire bambi webale kubanga otubeera mu 2026 tumukwagalizanga ajjudde bulungi nnyo. Tokowa. No mwami Kayanja we South Africa. I sent greetings yesterday. But we have a lot of people who want to send greetings to manyi line zensinga okubeeramu ez'emirimu gyange nsisinkana nnyo bannabyabufuzi era oli ayinza okuddayo n'agamba lwaki atumira nnyo bambi wamma batumire gwe mukiise waabwe wano kukukyanga kakati nze ndi ku kirala gw'oli w'amaliba kakati nze we mbafunye akadde kati gwe buli kadde obeera olowooza ku kajuyisi ku kyakulya ku awaadi nze mba ndowooza ku munnabyabufuzi nze mbalabirira banaye nno nyogera okubajjukiza abantu bange gwe nga tetunagenda wala njagala ogamba bano abantu nti nkola cakes I bake cakes eziwoomera nno nnyo nnyini ddala munkubireko ayagala keeki eya birthday ey'emikolo gavi cakes and snacks tukola cakes tukola snacks osobola okutukubira ku 0744964568 mukadde ky'omulo oyo yambasada wa keeki ezo kyokka waba agenda mu let's play teyeegayanako walize ne bukeeke ku matama n'otandika obbwekubiraka obwoti n'ogamba eno gavi cakes zezireese obuzibu naye wadde kasita tukayisizza awomerwa omwami gundi yagamba nti tetwagala kumutumira mwami Yusufu ono owaffe Yusufu leka naawe sya Sufu Mukama akwagala ekyo kyensinga okumanya Sufu Mukama yayagala gwe n'akatama nadda ne nkati neyoogoma Sufu akwagaliza 226 ow'essanyu ow'emirembe ow'obugagga ow'enkula ne Karoja akatumireko Roja ki kenyi
Roger. Chimbugwe. Chimbugwe, greetings to you and your family. Chimbugwe ina family. I mean, omukyala n'abaana. Ayinza okuba yekennyini ye family nga bw'aveeka ajja n'abaana ajja ne mukyala we babita Father Chimbugwe. Father Chimbugwe Rogers, happy 2026. Ensonga zikutambulire ddala bulungi. Haji Wahabu manager nkoza kyali cyo batwina bade jo simanyi alabika ye manager nzomanyi ebintu bingi bye simanyi ate neerabira wama manager kugonza Isaac tukwagaliza happy 2026 omuntu bana salongo sentongo tukwagala nnyo muzeyi we wakiso oyo ekyo mwagala nnyo guno mu mwaka obwagala nnyo guno omwaka mwagala akensuso obwagala akensuso Haji Salongo Mwami Salongo Sentongo Douglas edeli bayita Douglas abamita Douglas anzijukiza maddeezi wano nezijukira omusajja yali azanya firimu Mike Douglas nga nnyumira nga mbeera okunendaba nga ndi muto okay, greetings to my mother mama nkubuuzizaako wasuza otya munaye mukyala Mpalanyi Mary positive Merry Christmas my mom Happy New Year to mama 2026 ewe bali tuzalya kivubuka ne jjajja wange awo mu Kiteezi jjajja mukyala Kabagaawo Kiteezi West SDA Church omukyala yes happy new year 2026 mama wange awo mukyala Nannono ekayi mu Kiteezi era naye mutumidde nze njala kutumira ku mukyala Kiwummulu kyala mukadde Kiwummulu kati nnoza abantu olooza n'abamalayo nange soba bamalayo tebasobola kugwa mukyala Kiwummulu mutwalira ddi ku keeke kubanga ogissa mwami muwadde mwami muwadde ne mukuutira ne mugaa leero keeke eno nyamba bambi etuuke ewannayo n'agituusa omusajja agaawomerwa keeke oli simanyi nakumanya anyway eyinza omugwako ennansana oba negwira banyi waliwo akaboozi kali eyo mu baana abakulu omukulu ono gwolaba bamuwa amata abeeko gyagatwala oba yagayiwa oba yaganywa katsa tebamulabye so gagalira omukulu gwawaddeko ekimotoka kiyinza okugitomeera ayinza okugamba kataase keeke okusinga okutaasa obulamu keeke n'agirya buli kagitaase engire ereme kungwako abaganda bange ababeeso eri famire abengeye mwenna batumiddeko ba anti bange Eliza bayita bajjajja ajjajja Robert Kasule Sebunya ajjajja Eliza Namugenyi ajjajja Nakubulwa ajjajja Barbara yes jjajja Barbara Austria bonna batumiddeko oli ali Washington oli ali eri bajjajja bo bali mu diaspora bajjajja bange abasinga ba diaspora wamakale kati tetusobola batumira mwenna ne tubamalayo naye betutumiddeko tubatumidde betwerabidde mu tusonyiwe namwenna mwenna tubatumidde naye leero badde njagala nkole ekyafaayo 2026 ono Friday eno njagala ebyemizannyo tubyogere bwogezi bampa kubinyumya bunyume bampa ebyemizannyo we are back again with some Spire Sports. Alright, tugenda mukola babiri okimanyi Chelsea coach bamugobye timu yange eyo nze nsobedde bayilawe natera okuva mu Chelsea natera okuva mu Chelsea Maresca yakoze ekyati nze ngenda va mu Chelsea abawagizi temumanyi kye mwagala bannanyini timu temumanyi kye bagala abawagizi kye twagala tukimanyi naye kali naffe twafuuka confused kubanga nagitwala tamanyi kyayagala kakati timu kitemugikwata bukolokolo ne mugidiza Roman Abramovich ajimuwe fenno ogwe twagala kuvadda gwe tumanyi muteekeyo ebipande byaki we want him back Bungereza bamala gaje lijirako jabuza Muhammad Salah ajja kubuulira ebyamutuukako
Bukayo Saka yagikuba mubire embeera nemutabukira musajja watu kakati no omusajja ono mukubi w'ebikondo manyi Anthony Joshua ayabadde waabwe mu ggwanga lya Nigeria nafuna akabenje ye by the way enaku zino abantu ba sports bafuna nnyo akabenje kye nategedde ye teyafunye buzibu naye omuntu we driver we waliwo kuba bodyguard be kuliko eyafunye obuzibu ekyenjawulo omuntu ow'enjawulo abawanjawulo okimanyi president yagenze mu ddwaliro alabe ku Anthony Joshua president Bola Tinubu sebo oyo abaana be bamu kubatambuza eggwanga nebanga ligenda maaso they sell the country Anthony Joshua kati alani okera afuna obuzibu buno otasituka kugenda kumulabako bambi akabenje ako kattiramu banne aba oyo Anthony Joshua omujukira ekikonde kye twalaba ng'alwana nono omwana bamuyita Mark Vega zenne ebikonde mbiraba kitono anti biraba ng'omutima guba gubuukamu ndaba omwana bamuyuza olubale ng'anaaki kati Uganda mu African Cup twavaamu dda ne twakubayo goolo 3 bogere oli yagamba mbu ne Uganda nayo nzibu yakuwolereza kale batulina okuddayo ne twetonda nga twawalabula aba Nigeria wano ku internet ba Nigeria mutusonyiwe naye ate noffe kale Gabon tiimu yonna baagigobye lwaki babakubye ne babajjamu twabataddemu ssente zaffe empitirivu mu nsi muno wabaawo asinga n'asemba it is part of life fixtures leero tulinayo ku fixtures za Premier League oyo weekend eno anti kati weekend Premier League abadde asambibwa Manchester City yakoze amaliri ne Sunderland 0-0 ne Liverpool nekola amaliri Arsenal kakati Arsenal wanyi babadde eri ku kitebe waggulu ekulembedde Premier League oyo osobola okukiraba wano Premier League oyo Arsenal ekyakulembedde Arsenal nalabye Arsenal yeri ku kitebe waggulu Manchester City kakati bagisinga bonna anti Manchester City yedako right yes Manchester City Aston Villa eri mu kyakusatu Liverpool kyakuna Chelsea Manchester United naye tuli mabega nnyo aba Chelsea tetuli mabega nnyo twerwanako okusinziira bwe tuli tugezaako mu kyokutaano akulembedde abasinga obubonero 15 ekyenjawulo mwenkanankana ne mani y'obubonero ekyo kyo mukikuumye bambi musajja wattu Enzo Maresca kati omupiira gwa Chelsea ne Manchester City gwaddi eno si weekend ndabanga weekend gwagamba mbu teri omupiira gino gisomera abantu emipiira gisomera abantu weekend etunyumire kakati nga sinaba kusoma bya Premier League oyo tulina African Cup of Nations Senegal ne Sudani tugenda wagira kyawo Senegal ne Sudan tuwagira Sudan anti yekyatuwagira ne Tanzania ate Mali egenda kubanga esamba Tunisia tuwagire ndoza Mali Tunisia yatukuba tujiwalane tuwagire Mali Sunday Morocco egenda kutuka ne Tanzania awo tuba tuwagira Tanzania of course definitely wa Morocco yatutusaako twagende wa okimanye tukyaza ate ne tufuukira obuzibu Morocco eyo mbinnyo okay South Africa ina Cameroon ate ku Monday Egypt baina Benin ate Nigeria abaina eggwanga libayita Mozambique oba Mozambique kakati ate yo ku Monday ku Tuesday Algeria bagenda kuba ne DR Congo ate nga Ivory Coast bagenda kubanga batunka ne gwanga eri Burkina Faso mpulidde ogera ku bya Uganda webiri awo Uganda tewali batwadde buwi match day fixed ntebe okutagenda kubanga gusambibwa Happy New Year Uganda Premier League Secretariat wishes to inform all stakeholders on an adjustment of the match day 12 of the Uganda Premier Star Times Uganda Premier League following the formal request by URA occasioned by prior commitments to the Mapinduzi Cup. Mapinduzi Cup ebera ya East Africa nga bolaba enteekateeka ya Sekafa kakati abakulu abo abambi basaba bakwatizeemuko ensonga yaabwe esobole okubanga etambula bulungi nnyo okwekukkirira eyo abasobole okubanga abataasa embeera kakati tusomere fixtures kubanga obudde bututwala misinde olunaku olw'enkya Aston Villa egenda kubanga ettuuka ne Nottingham Forest ate Brighton abagenda kubanga balina Burnley Wolves abalina
tiimu eya Western Bournemouth abagenda kubanga batuuka ne Arsenal enkya ku ssaawa 12. Leeds United abalina tiimu eya Manchester United ogwo gugenda kubeerawo ku Sunday. Fulham abagenda kubanga batuuka ne Liverpool era ku lunaku olwa Sunday, so nga ate Everton ku lunaku olwa Sunday balina Brentford, ate nga Crystal Palace abagenda kubanga batuuka ne tiimu eya Newcastle era ku lunaku olwa Sunday. Manchester City ne Chelsea gwe mpira ogenda okusembayo ku Sunday ssaawa 12:30 tujja kuba twatudde W awagulabira kigenda kuba kikambo ye match day egenda okuba enzibu ennyo era ogenda wagira Chelsea n'Arsenal bangambye bawagira Chelsea anti kasita bo banawangula ogwabwe ku lunaku eziddako nga basaba batandika ofuuyira ezirwana afu bamukube bwe bityo ebyemizannyo olwaliro bibadde byakunyumyamu mboozi kakati nze mbasiibudde akambazeewo ababiri naye abasiibulire ddala mbagaliza omwaka omulungi 2026 ogw'emirembe ogw'essanyu ogw'obugagga ogw'okufuna ate n'ogw'okweyagaliramu. Remember olunaku z'akalulu nga zituuse, there is life after 2026 general elections. Be good, mukama banjagalire. Happy Sabbath. Yes, nange njagala okubagaliza sabbiti ennungi enkya tusinkane ennansana awamu n'omusumba mpande ne Gabriel Ministries nga bali mu buweereza tusinkane olunaku olwa Monday. Mbagala nnyo mwena. Happy New Year to you all. Mweraba.